In mid-July 2022, United States President Joe Biden visited Palestine for part of his Middle East tour. Biden's visit comes at a time when tensions are high between Palestinians and Israelis as settler colonies continue to be built on Palestinian land, and Israeli forces have killed nearly 70 Palestinians since the start of the year, including American journalist Shireen Abu Akleh. Covering Biden's visit, Unicorn Riot heard the thoughts of numerous residents and Palestinian citizens, filmed protests in Bethlehem and Gaza, and covered press conferences along with Biden's trip to the Church of the Nativity and the presidential meeting between Joe Biden and Mahmoud Abbas, where Biden expressed support for an independent Palestinian state. The Palestinian people deserve a state of their own that's independent, sovereign, viable, and contiguous. رسالة رفض وتنديد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة والذي والرئيس الأمريكي أنه أنت غير مرحب بك في مدينة بيت لحم، غير مرحب بك في فلسطين، لأنه السياسة الأمريكية منحازة بشكل كبير جدا للاحتلال الإسرائيلي. يعني احنا كشباب وكشعب فلسطيني بننظر إن الزيارة لا راح تفيدنا لا على الأبعاد الاقتصادية ولا على الأبعاد السياسية، ليش مش راح يوقف وبالعكس راح يزيد، لأن أمريكا وإسرائيل هي وجهة واحدة. وهذا اليوم يعني احنا جايين نقول رساله لكل العالم ان الشعب الفلسطيني لا يرحب ببايدن، يعبر الحضور عن استنكار زياره بايدن على موقفه من قضيه شيرين ابو عاقله. زيارته نتأمل نحن كفلسطينيين كأهل مدينة بيت لحم كعالم أجمع إنه يصير في تغيير ممكن على الإطار السياسي، ممكن على السلم الداخلي والخارجي والعالمي. بالنسبة لنا أمل كبير مجيء رئيس أمريكا إلى مدينة بيت لحم وإلى فلسطين، وطبعا إحنا حسب ما سمعنا إنه راح يكون في دعم لعدة قطاعات موجودة في فلسطين، وأهمها القطاع التعليمي ومستشفيات فلسطين الصحي. نتمنى أنها تكون زيارة رئيس بايدن زيارة ذات أفق سياسي جديد للشعب الفلسطيني، حيث يكون من وراء هذه الزيارة جدوى سياسية واقتصادية أيضا، حيث تكون قد أنجزت شيئا جديدا عن ما سبق من الإدارات السابقة كالإدارة الأمريكية السابقة. زيارة بايدن مثل زيارات الرؤساء الأمريكيين السابقين، كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دائما وأبدا ضد الحقوق الفلسطينية، فأنا بتوقع لا جديد في الزيارة هي عبارة عن جولة في الشرق الأوسط من أجل حث الزعماء العرب على الالتحاق بالقطار الإسرائيلي والتطبيع وفتح علاقات علنية مع الكيان الإسرائيلي. هذه الزيارة لنهب الثروات الخاصة بالشرق الأوسط والعرب من أجل استخدام الطاقة والنفط السلاح بيد الولايات المتحدة الأمريكية في وجه الصين وروسيا. من جانب آخر هذه الزيارة جاءت من أجل بناء ناتو وحلف جديد في منطقة الشرق الأوسط تحت ما يسمى في وجه إيران. 3 مستوطنات ستقام. بالنسبة للرئيس الأمريكي يعني احنا بنعتقد انها جاي يعني زيارة هيك يعني بس رفعت عتب زي ما بيحكوها، يعني على اساس انه يزور كنيسة المهد ويلتقي مع الرئيس ابو مازن، وان شاء الله تكون لها يعني نتائج مثمرة في الفترة الجاية، يعني من الناحية الاقتصادية درجة أولى، بعدين من الناحية السياسية صراحة يعني ما فيش أفق كبير أو أمل كبير إنه تحريك العملية السياسية، ولكن احنا نتأمل يعني مرحليا إنه تكون الفائدة الاقتصادية منها تكون قريبة. يعني على ما أعتقد إنه مش راح يكون في كثير إنجازات. بايدن رفض يروح على رام الله على مقر السيد الرئيس أبو مازن، حاب يجي على بيت لحم. هل هو جاي على بيت لحم من أجل يشوف كنيسة المهد وزيارة سياحية إلى دينية، ولا إنه جاي يحقق شغلات للشعب الفلسطيني؟ نأمل ذلك، لكن أعتقد إنه غالبية الناس يعني شوي في إحباط من الوضع العام اللي بيعيشوه، واستمرار الاستيطان والجدار والحواجز اليومية اللي بنشوفها في حياة الشعب الفلسطيني صعب هذا ينتهي بيوم وليلة يعني، بس نتمنى إنها تكون تحمل لنا شوية أمل. آمل من الإدارة الأمريكية أن تعترف بالحقوق الفلسطينية وأن تقوم بدور نزيه عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأن لا تستمر في التنكر للحقوق الفلسطينية. نقول لبايدن لا مرحبا، ونرفض هذا الانحياز الكامل وهذا الدعم للكيان الصهيوني، ونقول أن الإدارة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط الحمر
بدعمها لهذا الكيان القاتل المغتصب لأرض فلسطين. والسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية هي سياسة معادية، ولذلك نرى في الرئيس الأمريكي شخصية معادية للشعب الفلسطيني ولأحلامنا كشعب فلسطيني. يا رئيس فلسطين. والله أنا يعني بدعوهم إنهم يعني يعيدوا النظر في السياسة اللي تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه القضية الفلسطينية، لأنه إحنا يعني ما فيش مناص من إنه إحنا نضل عايشين في هاي البلاد. فمن مصلحة الجميع ومصلحة الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي إن تكون في عملية سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية في النهاية، وإن يكون الكل عايش بسلام في هذه الأرض المقدسة. In advance of President Biden's arrival in the region, we take this opportunity to remind the U.S. government, especially the State Department, that Palestinian Americans expect their rights as U.S. citizens to be given equal protection and attention to those of other U.S. citizens of dual nationality. The continued denial of the right to self-determination for the Palestinian people by the Israeli occupation under its apartheid regime also impacts American citizens and their right to life, liberty, and the pursuit of happiness. I pulled out my passport and raised it high and I yelled, "I'm an American citizen." The female soldier pushed her whole body onto mine with her rifle. I could feel every inch of it against my body, her face inches away, and yelled at the top of her lung, "I don't give a..." She started yelling even more, "Take off all your clothes right now." And the guns, one gun was pressed against my mom, one was towards me. I started taking off my clothes, I took off my shirt. She said, "Take off your bra." I said, "I will not take off my bra." She said, "You have only two options, either you take off your bra or I touch you." I said, "You can go ahead and touch me," which happened. Then she said, "Take off your pants." The voices of Palestinian Americans here need to be heard, and we wanted to give them this platform on behalf of Al-Haq and the Carter Center to express their concerns. As President Biden prepares for his visit to Israel and the Palestinian territories later this week, the Carter Center calls on him to make human rights a central theme of his meetings with Israeli and Palestinian leaders. My name is Sahar. I'm a Palestinian American. I live in California. I inherited land from my father. It's being confiscated by Israeli settlement, and it's in Beit El. My brother and my husband also have land in Besgot, and it has been already confiscated by the Israeli settlers. The U.S. administration has been informed that our private land is being confiscated, and still we haven't seen any actions from them. And what pains me more is that the settlers organization that are receiving our tax money and donations every year to continue stealing our land. Those of us who have experienced life under occupation firsthand appreciate the rights that may be taken for granted in the U.S., but as history has taught us, none of us are truly free until the values of freedom and equality are enjoyed by all. The center urges the administration to call for protection of the rights of Palestinian American citizens who face administrative detention, denial of travel, family separation, and lack of access to their property in Palestinian territory. A stronger response to the killing of U.S. citizen and journalist Shireen Abu Akleh, which the UN and human rights groups have attributed to Israeli military action. 57 members of the U.S. House of Representatives and 24 U.S. senators have called for a full investigation, including by the FBI, which normally investigates the killings of a U.S. citizen abroad. Abu Akleh and her family deserve a conclusive investigation. The administration should commit to pursuing the full details of the killing, advocate for reforms to protect journalists, and hold accountable those responsible for the killing. And I'm very proud to be with you today as President of the United States. And we can count ourselves among the earliest supporters of a two-state solution. As I stand with you today, now as President of the United States, my commitment to that goal of a two-state solution has not changed in all these years. Two states along the 1967 lines were mutually agreed to swaps remain the best way to achieve
equal measure of security, prosperity, freedom, and democracy for the Palestinians as well as Israelis. The Palestinian people deserve a state of their own that's independent, sovereign, viable, and contiguous. 2 states for 2 peoples, both of whom have deep and ancient roots in this land, living side by side in peace and security. Both states fully respecting equal rights of the other citizens. Both peoples enjoying equal measure of freedom and dignity. That's what this is fundamentally all about. Every person has a right to be treated with dignity. It's simply basic. I know that the goal of the 2 states seems so far away, while indignities like restrictions on movement and travel or the daily worry of your children's safety are real and they are immediate. The Palestinian people are hurting now. You feel it, you can just feel it. Your grief and frustration. In the United States, we can feel it. But we've never give up on the work of peace. You know, there must be a political horizon that the Palestinian people can actually see or at least feel. We cannot allow the hopelessness to steal away the future that so many have worked toward for so long. So even if the ground is not ripe at this moment to restart negotiations, the United States and my administration will not give up on trying to bring the Palestinians and Israelis and both sides closer together. I do believe that in this moment, when Israel is improving relations with its neighbors throughout the region, we can harness that same momentum to reinvigorate the peace process between the Palestinian people and the Israelis. I recognize how hard all these challenges must be and will be to work through. Above all, there must be an end to the violence that has devastated too many families. It's heart-wrenching that so many Palestinian and Israelis have lost their lives just this year.